مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ ايه اخباركم؟ احب الاول اعرفكم بنفسي. انا اسمي احمد ابراهيم، مدير المركز الثقافي العربي في جامعه تيومن الحكوميه. في البدايه حابب احكي لكم عن الجامعه بشكل عام، حابب اكلمكم عن المدينه، عن الدراسه في المدينه، وبعد كده هكلمكم عن المركز الثقافي العربي وعن الانشطه اللي بنقوم بها هنا في المركز. جامعه تيومن الحكوميه هي تاسست سنه 1930 في مدينة يومن. أنا الأول اسمي أحمد إبراهيم، مدير مركز الثقافة العربي هنا في الجامعة، وأستاذ مساعد في كلية الدراسات الإنسانية. الميل بتاعي موجود على الشاشة، وفي النهاية برضه هديلكم كل الميلات بتاعتي والواتساب وكل الأرقام اللي ممكن تتواصلوا معايا بها مباشرة. مدينة يومن هي بتبعد بالضبط حوالي ساعتين ونص من المدينة موسكو. هي عاصمة النفط والغاز، يعني هي نقدر نقول إن هي من أقوى المدن الروسية ومن أغلى المدن الروسية هنا، لأن بيتوفر فيها أكثر من 90% من النفط الروسي وأكثر من 50% من الغاز الطبيعي الروسي. فزي ما نقول هي مدينة متطورة جدا من جميع النواحي. لو قسناها من الطرق، لو قسناها من المواصلات، من نظام التعليم، على كل المستويات هي من أفضل المدن الروسية. مش عشان أنا عايش فيها أو مش عشان إحنا بنقدم دلوقتي الجامعة بنفسها، ولكن هي فعلا من أقوى المدن ومن أغنى المدن اللي موجودة هنا، لأن مستوى الحياة فيها، مستوى المعيشة قوي، مستوى المعيشة عالي، والمرتبات فيها عالية. حتى الطلاب اللي بيجوا يدرسوا هنا بيقدروا إن هم يشتغلوا في وقت الفراغ من الدراسة، أو يقدروا يشتغلوا لو هم جايين هنا يدرسوا دكتوراه بيقدروا إن هم يشتغلوا طول اليوم بصفة عامة. زي ما قلت لكم هي أفضل مدينة من حيث مستوى المعيشة. هي أفضل مدينة صديقة للبيئة. من أكبر الأقاليم اللي موجودة في روسيا الاتحادية هو إقليم تيومن، موجود فيها أكوا بارك موجود في روسيا الاتحادية، أقوى وأطول كورنيش موجود على نهر اسمه تورا. من أفضل ينابيع المياه الساخنة اللي موجودة هنا برضو في المدينة في روسيا الاتحادية. بيقولها سياح مش بس من داخل روسيا ولكن من دول العالم. بيجوا هنا سياحة علاجية إن كانت، أو سياحة ترفيهية. النقطة الثانية اللي حابب أتكلم معاكم فيها هي الجامعة نفسها. الجامعة من أقوى الجامعات اللي موجودة في روسيا الاتحادية، وحابب إن أنا أضيف معاكم معلومة كمان مهمة جدا، إن وزير التعليم العالي الروسي هو كان رئيس الجامعة هنا قبل تعيينه كوزير التعليم العالي، وهو فاليري فالكوف. هو كان رئيس الجامعة هنا، واللي اشتغل بشكل كبير قوي على تطوير الجامعة في كل النواحي. الجامعة فيها أكثر من 11 ألف طالب، منهم 2500 طالب أجانب. في أكثر من 1200 أستاذ جامعي من دول العالم كله. الجامعة معها تعاونات ونقدر نقول مشاركات كثيرة مع جامعات تانية في دول العالم، وبالإضافة طبعا أكيد مع الدول العربية في مذكرات تفاهم كبيرة جدا مع الدول العربية. في نوادي كثيرة موجودة، نوادي إن كانت ترفيهية إن كانت نوادي تعليمية. برضو النقطة دي هكلمكم فيها بالتفصيل فيما بعد. فيها معامل على مستوى عالي جدا، وزي ما موجود هنا في الصور، بعض الصور اللي موجودة للقاعات اللي بيدرسوا فيها، إن كانت في الكليات أو إن كانت المعامل موجودة هنا قصادكم. أكثر من 15 كلية موجودة، وزي ما قلت لكم إن هي تأسست 1930. بالنسبة للطالب في البداية، قبل ما بيختار الاختصاص بتاعه أكيد بيدرس السنة التحضيرية. يعني في البداية هو بيختار الاختصاص، هو حابب يدرس إيه. بعد كده بيدرس سنة تحضيرية بيدرس فيها اللغة الروسية بالإضافة لمواد الاختصاص. مواد الاختصاص بيتم تعيينها على حسب الاختصاص اللي هو مختاره. على سبيل المثال لو هو مختار كيمياء، هو بياخد مواد اختصاصية فقط خاصة بالاختصاص بتاعه، بالإضافة أكيد لدراسة اللغة الروسية. يعني في الترم الأول بيدرس لغة روسية، في الترم الثاني بيدرس اللغة الروسية بالإضافة لمواد الاختصاص. المصاريف موجودة هنا على الشاشة، والكيو ار كود برضه موجود على الشاشة. لو في عندكم أي سؤال أو حابين
تعرفوا معلومات أكتر عن السنة التحضيرية وعن التقديم عليها وعن البرامج المتاحة فيها، تقدروا تدخلوا تشوفوا كل المعلومات في 3 برامج متاحين. برنامج شهر أكتوبر بيبدأ في شهر أكتوبر وبينتهي في نهاية السنة في الشهر السابع. برنامج بيبدأ لشهر 12، بيبدأ في شهر 12 وبينتهي برضه في الشهر السابع. ده للطلاب اللي ما بيكونوش لحقوا ان هم يقدموا الاوراق بتاعتهم بشكل كامل في البدايه، فبيقدروا ان هم يقدموا على برنامج شهر 12. وفي اكيد برنامج بيكون لمده سنه ونص اللي حابب يدرس اللغه الروسيه بتوسع شويه، او حابب ان هو يدرس المواد الاختصاص بتوسع شويه، فاكيد بيبدا الدراسه في شهر 2 وبينهي الدراسه في شهر 7 من السنه اللي بعدها. دي بالنسبة لنقطة السنة التحضيرية. النقطة الثانية اللي حابب أكلمكم فيها هي برامج البكالوريوس. برامج البكالوريوس هنا متاح كل الاختصاصات. من أقوى الاختصاصات هي أكيد هندسة المعلوماتية، هندسة الكمبيوتر موجودة هنا بشكل قوي جدا. هندسة البترول برضو هنا موجودة بشكل قوي جدا، على أساس إن هنا زي ما نقول منبع البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة أكيد للمواد الأدبية والمواد العلمية، الأحياء، الكيمياء وغيرها من الاختصاصات اللي مستقبلها ممتاز جدا، إن كان هنا في روسيا أو إن كان هتروح دولة تانية أو إن كان هترجع بلدك تشتغل فيها. فهي هنا من أقوى الاختصاصات اللي موجودة. برضو بالنسبة للمصاريف موجودة هنا على الشاشة. بالنسبة لكل المعلومات موجودة عن طريق الكيو ار كود. برامج الماجستير، أو نتكلم الأول عن مدرسة الدراسات المتقدمة، وهي متاح فيها كل الاختصاصات اللي كانت مذكورة من قبل، موجودة متاحة باللغة الإنجليزية. يعني هنا في اختصاصات موجودة باللغة الروسية واختصاصات تانية موجودة باللغة الإنجليزية بتقدر تدرس فيها. في مدرسة الدراسات المتقدمة هي برضو داخل الجامعة، ولكن الدراسة فيها بيكون بشكل مختلف شوية، إن هو ما بيتعاملش معك على إنك طالب فقط بتتلقى المعلومات، ولكن هو بيتعامل معك على إنك باحث. فهو بيهيئك إن أنت تكون باحث من بداية التحاقك بالجامعة. الاختصاصات المتاحة برضو تقدروا تدخلوا وتشوفوها عن طريق الموقع. الجامعة اتحررت شوية من نظام التعليم التقليدي اللي هو مواد معينة أو مواد إجبارية أنت بتدرسها طول السنة أو طول ال4 سنين بالنسبة للبكالوريوس، أو السنتين بالنسبة للماجستير أو الدكتوراه. ولكن اتحررت من النقطة دي شوية وعملت مسار تعليمي فردي للطلاب. يعني الطلاب في البداية أول سنتين في طلاب كتير ما بتكونش عارفة إيه الاختصاص اللي ممكن تاخده. مثلا البكالوريوس بيكون الطالب طالع من الثانوية العامة هو مش عارف هيدرس إيه، فبالتالي بيكون عنده سنتين بياخد مواد كلها عامة، وبيقدر إن هو يختار المواد بنفسه كمان اللي هو هيدرسها عشان يقيس نفسه هو فعلا ماشي في الاختصاص ده أو لا. أو فيما بعد من السنة الثالثة بيبدأ يدخل الاختصاص اللي هو حبه. وفي طلاب تانية بتكون عارفة طريقها من البداية، بتخلص ثانوية عامة أنا عارفة أنا داخل مثلا كيمياء، أنا داخل هندسة كمبيوتر، هو عارف هو داخل إيه، فبيقدر برضه بنفسه يختار المسار التعليمي الفردي ليه. يعني بيختار المواد بنفسه. المواد التانية اللي هو مش حابب يدرسها إن هي ما تكونش هدك عليه وخلاص، هو بيستثناها، لا أنا مش عايز أدرسها، وبياخد المواد بس اللي هو محتاجها. فده أكيد في دي أكيد نقطة كويسة جدا، نقطة ممتازة جدا بتخلي الطالب نفسه مهتم بالمواد اللي هو اختارها بنفسه كأنها كورسات. يعني في كتير مننا بيخلصوا بالفعل دراسة ويعني بيقعدوا محتاجين كورسات إضافية كتير بيروح يدفع فيها فلوس كتير. الجامعة بتوفر لك الكلام ده كله في البرنامج التعليمي، بتقدر أنت تختار البرنامج او تختار الماده اللي انت حابب بنفسك تدرسها. يعني انا لو بدرس نقدر نقول إن بدرس كيمياء وعايز اخد كورس ايطالي، عايز اخد كورس اسباني، عايز اخد اي كورس تاني خاص بالاي تي، اقدر ان انا اختار الماده دي داخل المسار التعليمي الفردي بتاعي. دي بالنسبه لنقطه المسار الفردي. بالنسبه لبرامج الماجستير، في برامج متاحة باللغة الإنجليزية، برامج متاحة باللغة
الروسية. اختصاصات على سبيل المثال كيمياء، الأحياء، اختصاص النفط والغاز برضو بتقدر إن أنت تدرسه داخل برامج الماجستير المتاحة. بالنسبة برضو للأسعار وهي متاحة عندكم على الشاشة بالنسبة لبرامج الماجستير، وبالنسبة برضو لبرامج الدكتوراه نفس الشيء. نتكلم شوية على البرنامج الخاص بالسلامة البيولوجية للنباتات. ده من أقوى البرامج، أو المعمل ده نقدر نقول عليه هو من أقوى المخابر ومن أقوى المعامل اللي موجودة، مش بس هنا في روسيا، على مستوى العالم كله. هنا موجودين فقط معملين، معمل موجود هنا ومعمل موجود في سانت بطرسبرغ. فأنت نص الدراسة بتتم في مدينة يومن، والنص الثاني بيتم في المدينة اللي ذكرتها. بالنسبة للنقطة الثانية هي اختصاص برضو الخاص بالنفط والغاز، بالتعاون مع أكبر شركات النفط والغاز داخل هنا روسيا الاتحادية وشركات تانية برضو دولية. ده بيجي مهندس أو بيجي المشرف الخاص بيك، بيكتب معك أو بتبحثوا عن مشكلة معينة وبتبدأوا تحلوا المشكلة دي خلال السنتين. يعني برضو هنا الدراسة بتتم نقدر نقول بنسبة صغيرة جدا في داخل الجامعة، والنسبة الأكبر بتكون في الشركة نفسها تحت إشراف المشرف أو المهندس اللي جاي ياخدك يشتغل معاك. وأكيد طبعا بتكون فرصتك قوية جدا في العمل بعد ما بتخلص، إن أنت تشتغل في الشركة في أي فرع من فروعها، إن كان داخل هنا روسيا الاتحادية أو كان خارج روسيا الاتحادية أو في بلدك. فدي بتقوي فرصتك جدا بشكل كبير في العمل فيما بعد، لو أكيد أنت أثبتت نفسك. بالنسبة للممارسة أو بالنسبة للطلاب الأجانب، لأن في أحيانا بتواجه مشاكل في بعض الجامعات، إن بتكون الممارسة أو العمل في الشركات النفط والغاز دي بتكون نسبتها قليلة، ولكن هنا الموضوع ده محلول بالنسبة للطلاب الأجانب وبيتم التعامل معهم كأنهم طلاب روس عادي جدا. النقطة الثانية اللي حابب أتكلم معاكم فيها هي نقطة السكن الجامعي. السكن الجامعي متوفر هنا 4 مباني للسكن الجامعي. من أنا بكرر كتير، من أفضل من أقوى، لأن فعلا هي النقطة دي قوية جدا هنا في المدينة أو في الجامعة بشكل عام، إن هي كل حاجة من أقوى ومن أفضل، لأن هي اتطورت بشكل كبير جدا في آخر سنين. وزي ما قلت لكم الفضل يرجع لوزير التعليم العالي والعلوم الروسية. 4 مباني للسكن الجامعي متوفر فيها إنترنت مجاني، في غرف أكيد مشتركة، غرف فردية دي أكيد بيتم آم، الأخذ في الاعتبار إن أنت لو بتدرس مثلا ماجستير أو بتدرس دكتوراه أو بتدرس بكالوريوس، بيتم اختيار الغرفة على حسب أنت بتدرس إيه وفي أي عمر من الأعمار. بالنسبة للأسعار، الأسعار مش غالية جدا، في الشهر بتقدر تدفع من 15 ل 40 دولار فقط. ودي صور زي ما موجودة قصادنا، بعض الصور من السكن الجامعي، 5 دقايق بالظبط من الكليات اللي متاحة هنا. يعني كله موجود داخل سنتر أو وسط المدينة. أبعد سكن جامعي هو بيبعد 10 دقايق بالظبط عن طريق الأتوبيس. النقطة اللي بعدها اللي حابب أتكلم معاكم فيها هي المركز الثقافي العربي والأنشطة اللي بنقوم بيها داخل المركز الثقافي العربي. المركز الثقافي العربي، أو زي ما بسميه هو البيت العربي، كلنا بنواجه مشكلة أو كلنا بنواجه نقطة مهمة جدا، إن هو أول ما بخرج من بلدي بروح بلد تانية، مين هيستقبلني هناك؟ هل الناس هيتعاملوا معايا كويس ولا لأ؟ هل هلاقي أنشطة تغنيني عن بلدي؟ هل هقدر إن أنا أكون متواجد في الأجواء بتاعة بلدي؟ ده إحنا كله بنوفره للطالب بمجرد وصوله. في طلاب بيستقبلوه في المطار، ده كله بدون مقابل، ده الجامعة بتوفره بشكل مجاني. بيستقبلوه في المطار، بيخلص له كل أوراق، وبيكون زي أخ لي أو أخت لي على حسب مين اللي بيستقبله في المطار. وبعدها طلاب بنجمع الطلاب كلهم في بداية السنة، وبنحط خطة لينا، بنحط إيه الأنشطة اللي إحنا حابين إن إحنا نمارسها طول السنة. نعمل أيام للثقافة العربية، نعمل أيام نحتفل بها بيوم اللغة العربية، بنعمل أعياد كتيرة لينا طول السنة تسهل علينا حياتنا شوية، لأن برضو غربة الموضوع بيكون صعب، إن كان
للشاب أو كان للبنت. أكيد الموضوع مش سهل إن أنت تتأقلم بشكل سريع في بلد تانية، خاصة لو ثقافة مختلفة، خاصة لو الجو مختلف. فأكيد النقطة دي إحنا واخدين بالنا منها جدا، لأن أنا شخصيا أول ما وصلت هنا روسيا كان الواحد برضه قلقان، يعني خايف هنعمل ايه، هنسوي ايه، هنروح فين، هنيجي منين، هنعمل مفيش حد اتكلم معاه كتير. اكيد بتكلم مع روس، اكيد بتكلم مع اصدقاء من دول تانية، بس في حاجة بفتقدها، هي اكيد بلدي، اكيد اصدقائي، اكيد الناس اللي بيتكلموا لغتي، اكيد الاعياد والاحتفالات اللي بنقوم بيها. فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا، ودي بناخد بالنا منها جدا مع الطالب. بنعمل له كمان نوادي للغة الروسية خاصة للطلاب العرب فقط، بنساعده فيها على دراسة اللغة الروسية. لو في أي مشاكل عنده في اللغة، أي مشاكل في القواعد النحوية، بنحاول إن احنا نساعده فيها مباشرة بشكل مجاني. بنتجمع كل أسبوع، بنتجمع كل فترة، بنطلع نعمل رحلات صيفية، بنعمل رحلات شتوية، بنحل المشاكل الطلاب لو في أي مشاكل واجهتهم في الحياة اليومية، الحياة الطلابية. أكيد دي برضو نقطة مهمة جدا، لأن أكيد كلنا بنواجه مشاكل، وأكيد بنبقى محتاجين حد يسمع لنا وحد يحل لنا المشاكل دي بشكل سريع. بنعمل أكيد المدرسة العربية برضو كل سنة بندرس فيها بنفسنا، والطلاب اللي بيجوا بيعرفوا الناس على ثقافتهم، بيعرفوا الناس على لغتهم، بيعرفوا الناس على لهجتهم. دي نقاط مهمة جدا جدا جدا. والاهتمام من الروس أو الاهتمام من الأجانب اللي موجودين هنا بالثقافة العربية باللغة العربية كبير جدا. فبالتالي دي بتبقى نقطة مهمة جدا، الطالب نفسه بيحس بيها إن هو فخور ببلده وفخور بثقافته بشكل كبير. فبالتالي بتكون نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعدها بنعمل أكيد مدارس صيفية بندرس فيها اللغة العربية في البلاد العربية، إن كانت مصر، إن كانت لبنان، إن كانت سوريا، إن كانت الأردن، وغيرها من الدول العربية. البرنامج النقطة اللي بعد كده هي مساعدة الطالب الأجنبي في التأقلم. متاح اتحاد الطلاب الأجانب وبرنامج البادي. برنامج البادي هو بيكون زي رفيق ليك، صديق ليك. بمجرد وصولك برضو بيساعدك على ان انت تخلص اوراقك، بيساعدك ان انت تكون زي زميل لي. بتروحوا مع بعض تجيبوا الحاجات من السوبر ماركت، بيعرفك على المدينة، بيروح يخلص لك كل اللي انت محتاجه في الفترة الأولى. أكيد برضو النقطة دي بنواجه فيها مشاكل كبيرة جدا، ولكن كل النقاط دي احنا أخذناها بعين الاعتبار، وحاولنا ان احنا بشكل كبير نحلها، والحمد لله تخلصنا من كل المشاكل دي. وبنحاول بشكل كبير ان احنا نخلي الطلاب كلهم مبسوطين، ومتاح معاهم زي صديق ليهم بشكل برضو مجاني، يساعده في أي وقت. في مراكز للغات بيقدر يدرس فيها أي لغة هو محتاجها، إن كانت الكورية، الإسبانية، الصينية، وغيرها من اللغات، برضه بشكل مجاني. ده غير الرحلات والأنشطة الرياضية والثقافية اللي بننظمها أكيد بشكل دوري، مش بس للطلاب العرب بل للطلاب الأجانب والطلاب الروس بشكل عام. ده غير نادي اللغة الروسية المتاح برضه لكل الطلاب. كده نكون أنهيت العرض بتاعي. كل الاختصاصات موجودة متاحة عندكم، تقدروا تدخلوا على الموقع بشكل عام، أو تقدروا إن أنتوا تتواصلوا معنا بشكل عام. طريقة التقديم سهلة جدا، بتبعت أوراقك كلها على الجامعة، بتعبي الابليكيشن، بتجتاز مقابلة بنعملها معاك سريعة، بنسألك فيها عن بعض الأشياء، وبعد كده بتاخد الدعوة بتاعتك. لو أوراقك كلها سليمة وأوراقك كلها جاهزة، بتحصل على الدعوة اللي بتخلص بها الفيزا وبتسافر علينا على طول. فلو في عندكم أي أسئلة، أكيد إحنا هنكون سعداء جدا إن إحنا نرد على الأسئلة دي، وإن شاء الله نراكم في يومين في أقرب وقت. شكرا. السلام عليكم طلاب الأعزاء. أنا محمد جاسم كريم، طالب مرحلة رابعة مهندس مدني، أدرس في جامعة الأورال الفيدرالية. أردت أشرح لكم تشريح بسيط بخصوص جامعة الأورال الفيدرالية، كيف تتعلم في جامعة الأورال الفيدرالية.
نبدأ أول شيء، لماذا نتعلم في جامعة الأورال؟ لأنها تتصنف من ضمن الجامعات الأبرز بالتصنيف العالمي لQS اللي هي 351، وهي من الجامعات العريقة والرصينة. إضافة إلى ذلك هي من ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى روسيا. يوجد داخلها أكثر من كورس هو تعلم اللغة الروسية، وأيضا كورس لتعلم اللغة الإنجليزية يكون فيها حضوري أو أونلاين حسب رغبة الطالب. وأيضا يمكن للطالب الحصول على المنحة والحصول على التخفيضات الدراسية وفرص العمل إذا كان الطالب لديه شغف بأن يكون موظفا داخل الجامعة. إذا كان يسمح له بمستوى تعلم اللغة الروسية يكون عنده جيدا. وأيضا يمكن للطالب أن يكون يدرس في جامعة الأورال الفيدرالية ويدرس في جامعة أخرى، لأن جامعة الأورال الفيدرالية لديها أكثر من 500 شراكة مع جامعات أخرى، بحيث يمكن للطالب أن يدرس سنة كاملة داخل الجامعة وسنة أخرى في دولة أخرى وفي جامعة أخرى، وعندما يتخرج يكون حاصل على شهادتين تخرجتين من قبل الجامعتين. وأيضا الفرص الحياة مناسبة جدا في الجامعة، ولديها العديد من الثقافات والدول الأجنبية الكثيرة هنا. يوجد داخل الجامعة لكل دولة اتحاد معين، وبالنسبة للعرب يكون لديهم اتحاد عربي خاص فيهم يجمع جميع الدول الوطن العربي بلا استثناء. إضافة إلى موقع مدينة الأورال الفيدرالية، هي تقع في إقليم عاصمة إقليم الأورال. إقليم الأورال يوجد فيه أكثر من مدينة، وهي تكون عاصمة هذا الإقليم، وموقعها الجغرافي متميز جدا، بحيث بأنه تكون رابطة بين قارتي آسيا وقارتي أوروبا، وهذا الشيء ممتاز جدا. وإضافة إلى ذلك تحتوي على مطار دولي، بحيث يكون الفرق بين مدينة موسكو ومدينة الأورال هو عبارة عن ساعتين فرق زمني. إضافة إلى ذلك لديها الكثير من المعالم التاريخية والحضارية، وإضافة إلى هذا بأنها هي رابع أكبر مدن متقدمة في روسيا، وهي العاصمة الصناعية والاقتصادية والثقافية في جبال الأورال، ولديها العديد من المباني عالية المستوى للتعليم والبحث العلمي والسياحية والثقافية. إضافة إلى ذلك عندما قيم كأس العالم في مدينة يكاترينبورغ كان عبارة عن تحفة فنية، مدينة الملعب الرياضي، بحيث كانت المدرجات مبتعدة عن الملعب باعتبار جزء آخر، وهذا ما لفت العديد من الإعلام والصحفي لهذا الملعب. إضافة بأن جامعة الأورال الفيدرالية هي تأسست عام 1920، هي جامعة جدا عريقة. إضافة إلى ذلك تحتوي على 3600 طالب أجنبي، أكثر من 4300 طالب دولي، وأكثر من 101 دولة، وأكثر من 4200 عضو هيئة تدريسية، وتحتوي على 200 خبير أجنبي لتطوير التعليم داخل هذه الجامعة، وتحتوي على 450 برنامج باللغتين الإنجليزية والروسية، وتحتوي على 13 معهدا، إضافة إلى 164 مختبر بحث و72 مركز للتمييز البحثي، وتحتوي أهم ما يميز في هذه الجامعة على 16 سكنا جامعيا. هذه السكنات متوفر فيها جميع سبل الراحة، إضافة إلى أكثر من 500 شريك في جميع أنحاء العالم كما أشرت لكم سابقا. مدارس اللغة الروسية في جامعة الأورال الفيدرالية للطلاب الأجانب يعتمدون الروسية كلغة أجنبية لتطوير الكفاءات في اللغة والثقافات الروسية. إن هذه التخصصات بالنسبة للغة الروسية تحتوي على لطلاب الهندسة ولطلاب العلوم الطبيعية ولطلاب الطب، وأيضا للعلوم الإنسانية والفنون ودرجات الاقتصاد. يحتوي كورس اللغة على جميع المواد التي يحتاجها الطالب في السنة القادمة، بحيث السنة الأكاديمية. بالنسبة لكورس اللغة هو قرابة $1800 حسب الصرف حاليا، ويمكن أن يكون تغير طفيفا في الأسعار، ولكن هذا هو السعر الحالي في هذه السنة، ويمكن الالتحاق بها عن طريق المواقع الموجودة سوف أذكرها في نهاية العرض.
بالنسبة للبرامج البكالوريوس تحتوي على العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والرياضيات، علوم وتقنيات المواد، هندسة ميكانيك وكيمياء وعلوم الفلك وهندسة الطاقة، وإضافة إلى ذلك هندسة المدني التي تتميز في هذه الجامعة والآي تي والعمارة والتربية البدنية والرياضة. بالنسبة للبكالوريوس يمكن يتدرس في معظم باللغة الإنجليزية، وتحتوي على بعض البرامج التي يكون فيها نصف في اللغة الروسية ونصف الثاني باللغة الإنجليزية في برنامج واحد. بالنسبة لنظام الدراسات يكون البكالوريوس 4 سنوات في داخل هذه الجامعة، وأيضا يمكن للطالب أن يحصل على خصوم في الدراسة، بحيث بأنه يمكن أن يتقدم الطالب حصول إلى أكثر من 70% في درجة الامتحان القبول، يحصل على خصم متميز بالنسبة للطلاب الأجانب. برامج الماجستير في اللغة الإنجليزية تحتوي على أكثر من 10 برامج باللغة الإنجليزية، وهي الموارد البشرية الأولى، إدارة عالمية، والتجارة الدولية، وريادة الأعمال، والعلاقات العامة والإعلان، ابتكارات التكنولوجيا، هندسة الميكانيك، والصناعة العلمية، والتكنولوجيا الحيوية، والفلسفة، ورياضة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة للمدن الذكية. إضافة إلى ذلك بأنه تحتوي على 160 برنامج للماجستير باللغة الروسية، ودراسة الماجستير تكون أما سنتين أغلب التخصصات الهندسية. بالنسبة للطالب يمكن أن يحصل على خصم إذا جاء في درجة الامتحان عالية، بحيث بأنه من 10 إلى 30% تخفيض من سعر السنة الواحدة الدراسية إذا كان درجة الامتحان مالته القبول ممتازة وجيد جدا. بالنسبة لبرامج الدكتوراه تحتوي على تقريبا 4 تخصصات باللغة الإنجليزية، هي العلوم الطبيعية والرياضيات، وعلوم الهندسة، وعلوم الاجتماع، والعلوم الإنسانية، والفنون. جميع هذه التخصصات يمكن للطالب الدكتوراه أن يدرس فيها باللغة الإنجليزية كاملة. ما يحتوي السكن الجامعي كما نوهت سابقا بأنه تحتوي على 16 سكن جامعي في مركز المدينة، و7500 مكان في جميع هذه السكنات، حوالي $20 في الشهر الواحد. بالنسبة للمنشآت الرياضية تحتوي على 11 صالة رياضية متخصصة، و14 ملعبا رياضيا، وحمام سباحة، وملاعب، واستوديوهات لياقة، ومنتجعات تزلج، وحلبة تزلج على الجليد. الحياة الاجتماعية والثقافية داخل هذه الجامعة تحتوي على أكثر من 200 حدث رياضي واجتماعي وثقافي، عبارة عن سنة مليئة بالحفلات الجامعية. أسبوع توجيه الطلاب الأجانب الأول، هذا أول مهرجان يكون، ومهرجان الثاني مهرجان الصداقة اللي هو يقوم فيه الحفلات والمناسبات للطلاب الأجانب في جميع دول العالم والتعرف على ثقافات الدول الأخرى. جائزة الطالب العام، وهو الطالب المتميز الذي يكون داخل هذه الجامعة وما قام دوره خلال هذه السنة، وقد رشح أكثر من طالب أجنبي في هذه الجوائز، وقد حصلوا عليها بامتياز وتعاقدوا مع شركات عالمية داخل روسيا. المسابقات الرياضية، ومسرح الطلاب، ودروس الرقص، ونادي اللغة. الحياة الدولية داخل هذه الجامعة يمكن أن يحصل على المساعدات من قبل مركز التكييف الطلاب الدوليين، ونظام الأصدقاء اللي هو البدي للطلاب الدوليين، بحيث بأنه يمكن أن يطلب المساعدة من هذه المجموعة، وهم مستعدين في أي وقت وفي أي زمان لمساعدة الطالب الأجنبي داخل هذه الجامعة. كيفية الالتحاق بجامعة الأورال الفيدرالية، كل ما يطلب من عندك هو جواز السفر، ويكون مترجم ومصدق من قبل كاتب العدل، ووثيقة التعليم، شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الماجستير، وتكون مترجمة باللغة الإنجليزية، تكون مترجمة باللغة الروسية ومصدقة من قبل كاتب العدل، ونسخة كاملة من درجات المترجمة للغة الروسية مع ختم كاتب العدل. ملاحظة: وفقا للتعليم الروسي المعايير، جميع الوثائق التعليمية الصادرة من غير البلدان تتطلب تصديق للتحقيق من المرسل. يمكن إرسال الوثائق على apple.org.ru، ويمكن أن ترسلوا أي سؤال بخصوص الجامعة على admission@org.ru. Good day, dear future students. I hope we will meet as student and dean. Let me introduce myself. My name is Belova Nadezhda. I'm Dean of
International Medical School of Pirogov Russian National Research Medical University, and I am a head of admission board, so I can answer your question according admission and according all study in university. If you have any questions, you can ask by our website, but I really recommend you to look through whole video, to look through all information in English and maybe in Russian on our website, and only then ask questions. Most of questions that I have, how to apply to university, and it's rather difficult to answer to this question. Our rector, Sergei Lukyanov, he is a specialist in biology. He is a real scientist, and now his interests are in the field of autoimmune diseases and new treatment and development of new drug against autoimmune diseases. Our university was founded more than 100 years ago, and we are very proud that we were the first university in Russia where women can graduated for medicine. Now, of course, we have another building and a lot of different students in university of both genders and I think all ages. And now we are located in a very good and green place of Moscow. We are one of the oldest Russian medical schools. We have more than 10,000 students and more than 1,500 of international students from these, and a lot of postgraduates and professional students. Medicine, it is a field where you need to learn through life. Really, during all your life, you will study, study, and study. And it is really interesting. University, it's not only about study, of course, it's about students' organizations, and we have a lot of sports activities, art and creativity, soft skills, student scientific society, and so on and so on. And I need to focus on two last or in this list: tutor school. Social tutors will help you with university timetable, how to contact with dean's office, how to contact with administration of the hostel, and so on and so on. And professional tutors will help you to prepare for difficult disciplines, chemistry, biology, anatomy, biochemistry, to get better marks for better understanding. And Public Opinion Research Center, here you can answer totally anonymous, no information about you, but you can answer for the main important questions, or raise important questions, or questions that you decide that are important in university. And all results of work of Opinion Research Center 4 times a year provided to rector and vice rectors and dean's offices. And according to the work of Public Opinion Research Center, we change life of university. We have a lot of programs, bachelor and specialty, and I need to mention that all medical disciplines are specialty, whole 5 or 6 years or 505 year long programs, and only 2 bachelor biology and social work. They are not medical, they are near medicine. General medicine and dentistry we have in Russian English. First 3 years in general medicine or 2 years in dentistry are in English and then in Russian, because you need to practice in hospitals and you need to contact with patients, and all people all over the world ill in their own language. 3 master degree programs, and biology can be in English or other in Russian, there for 2 years. They have different profiles and you can choose what you want and what you prefer.
Huge amount of programs of clinical residency, most of them for 2 years. Now the only one cardiosurgery for 3 years, and all of them in Russian language. 90% of time you need to spend in hospitals with patients. A lot of PhD programs for 3 or for 2 or for 4 years. And we have experience in English, all of these programs, but better to have knowledge of Russian because, for example, in clinical medicine, you need to collect patients, you need to collect information in your database, and of course, you need to contact with patients. A lot of questions about scholarships, and most of questions that I have are about scholarships. We are in the government program of Russian Federation, Future in Russia, Study in Russia, where you can apply, and application process will open from the September till the February. And now for this year, this process closed, and now the time of selection of applicants. We have our own scholarship from university, Haas, Dr. Haas Scholarship. From 4th year, if you for the first 3 years have excellent marks and additional achievements in science, sports, and social life, you can apply for this scholarship. Or if you closed the only one semester with excellent results, you can get 10% discount. Fees you can see on the slide. We increase our fees from the previous year, but not dramatically. It's not a big increase in prices. Prices for master programs and steps how to apply. From 20th of June till 15th of August for Russian language program and dentistry in English, and till 15th of October for general medicine in English, you need to apply with documents. You can apply online by website, not by email. Please do not send us your documents and your motivation letters by mail. It's very difficult to analyze them by this way, and unfortunately during the summer you will even do not have the answer. Or personally, you need passport, copy of birth certificate, copy of education certificate, all pages which provided you by your school, copy of certificate of recognition of foreign education in Russian Federation if needed. It depends on the country where you was graduated, and you can check by the link on the slide. And medical documents, HIV analysis for hepatitis B and C, X-ray of chest, and conclusion from the general practitioner that your health is okay and you can study. All these documents you need in any case. In case you are in Russia, you need additionally copy of visa, copy of migration card and registration in Russian Federation, and copy of voluntary medical insurance policy valid in Russian Federation. All documents that are not in Russian must be translated officially and notarized into Russian. And please pay additional attention for your surname, name, and patronymic name, because a lot of mistakes in translation according to these points. And if you already have the visa for Russia, the translation of your names must be as in visa. And of course, all translations in all documents of your name must be the same. It is impossible to accept if translation in passport with one spelling and translation in school certificate with other spelling. Entrance exams for most programs, chemistry, biology,
and Russian for Russian programs, and chemistry, biology for English programs. And in this case, exams will be in English. Exams are computer testing. Minimum score for each exam from 50 to 56 for general medicine. Please pay attention, 56 for each exam. All applicants can pass entrance exams only once. And during exams, it is strictly prohibited to use any additional electronic devices, any help of anybody. And for international students, we can provide online entrance exams, but you need to understand that these exams will be with online proctoring, technical proctoring, and proctoring by person. So human and technical proctoring, 2 proctors, you need stable internet and you need cameras. Entrance exams, if you want to train or if you want to check your knowledge, you can train on our websites with 2 links, or you can on the head of the slide, you can see where you can change the language. Unlimited attempts, different questions, and opportunity to get an estimate. So you can check yourself about your knowledge and about topics of exams. Invitation for visa. You can apply online, and you need to remember that you need to wait at least 1 month to get an invitation. Once more, you can ask questions by website, and it is rather comfortable to use this link, or you can ask questions by email or by phone. This cell phone with WhatsApp and Telegram. And please understand that time in your country may be different to the time in Russia. So please write down your questions, not call. In any emergency cases, of course, you can call. Thank you very much. And we are open, and we hope that you will be students of our university. Thank you. Hello, my name is Anna. Dear participants, I'm pleased to introduce you to Tomsk State University. I would like to start with a short review of Tomsk State University history. TSU is the first and largest comprehensive university in the Asian part of Russia. It was founded by the decree of Emperor Alexander II as Imperial Tomsk University in 1878. Today, it's an acknowledged center of science, education, and innovation of Siberia. 31 members of the Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Medical Sciences, over 50 state prize winners, and 6 Nobel Prize winners were affiliated with Tomsk State University in different time periods. Countless graduates and the university itself have significantly contributed to the progress in education, science, and culture in the region and Russia as a whole. Remarkable achievements of Tomsk State University are globally recognized. Tomsk State University is undisputed leader of national excellence programs, for example, program Priority 2030, and it ranks 272nd in the QS World University Rankings and 9th in the regional ARVU rankings. Especially important to outline that Tomsk State University is the 4th university among Russian universities. This place is based on a high degree of internalization and a modern management system. Entering Tomsk State University, you can be sure that your student years will be filled with only the best of what we can offer. Here you can see some small part of our statistics, and if you are talking about our infrastructure, we have more than 21 faculties and institutions, 145 departments, and Tomsk State University hosts more than 300
3,500 international students from 80 different countries. We have 42 research schools and 23 leading science schools. Also, these scientific laboratories, means that you can study different fields and have many opportunities for your researchers. Here you can see our rankings in different subjects. We are top 150 in linguistics and 199 first in natural science and among top 200 in physics and astronomy and modern languages. Tomsk State University is ready to provide you with a wide choice of different specialties, and among most popular is software engineering, applied mathematics and computer science, economics, management, linguistics, rational regional studies, chemistry, and many others. I would like to tell you more about some of our programs, for example, bachelor program, Siberia Area Studies and Business Communication. Despite it being taught in Russian, it's quite popular because this program allows to explore the region through study of its business culture, political institutions, economics. After finishing this program, you will be able to work in private and public companies and joint ventures, consulting agencies, organizations for international cooperation, mass media, business organizations, and many other fields. And the most important part that this program gives practical knowledge that will be useful not only in your work life, but also in everyday life. Master's program Russian as a foreign language. This program is a program that is designed to educate students in linguistics with deep and comprehensive knowledge of the methods of teaching Russian as a foreign language. Capable of independent research and methodological work and teaching. Practical approach plays an important role and is aimed at developing graduate skills in teaching international students various aspects of Russian language to oral and written speech, linguistic and cultural studies, and others. Also, master's program, Big Data and Data Science. In this program, you will be able to learn how to get information you need out of an array of multidimensional, heterogeneous, incomplete, and inconsistent data and do it effectively. Data science is a rapidly growing field and job market. Successful career in data science starts with obtaining a solid knowledge and skill base that can be offered by a combination of classic education and modern practically oriented interactive learning. If you want to start your career path in the exciting and new area the right way, you can join this program. And upon the completion of this program, you'll be able to choose the best application for your skills in research, business, analytic, or technical area. And also program International Management, also its master's program. And in global economy, international management is a relevant and promising area of professional activity. International management focuses on research of the business environment, risk management, justification of marketing decisions, and managing competitiveness in a dynamic changing environment. This program provides opportunity to learn online from anywhere in the world at your convenience or take offline studies in Tomsk. Education in English and the opportunity to study part of the professional model international business in Chinese. Also, you can learn Russian, Chinese, and English as foreign languages. On this slide, you can see some moments of everyday life in Tomsk State University. Of course, there are many more and many events where students can have fun and entertainment. Our campus buildings are in the center of Tomsk, so it's quite easy to commute. And if you're living in the dormitory, that's maximum 15 minutes walk from dormitory to campus. We have new dorms for international students, which have all the facilities students could need.
And I can't forget to mention living expenses for students and dorms, around $14–15 per month. Hostel is $8–10 per month. And if you want to rent an apartment in the city, it's approximately $200. And monthly food expenses is usually no more than $150. But of course, it depends on the person. Tomsk State University can satisfy almost all your desires. University has a wide range of physical extracurricular activities, and it's all backed by modern and safe facilities where you can do sport without any extra thoughts. For example, Tomsk State University Sports Club annually holds and organizes more than 1,000 events at both the university and city levels. University Health Day, Freshman's Holidays, Mile of Peace, and many others. And in case you want a higher level of sport club, Tomsk State University has own professional teams in different kinds of sports. Also, there are many cultural enrichment opportunities, so you'll be able to get closer to Russian culture, people, and our style of living. For example, student music theater or SNT show. You don't need to have special education in this field to join. Tomsk State University Rock Club was created for students who are fond of music, play in groups, or want to show their solo creativity. So this club accepts different musicians playing in absolutely any genre, from pop music to heavy metal. And one of the Tomsk favorite, this is jazz orchestra, Tomsk State University 62. You can see the picture on the right corner. The repertoire of this band is not only classical and modern jazz, but also Soviet music of the war years, songs and works of various genres, styles, and trends. The jazz orchestra remains one of the most popular among Tomsk public, as I have said before. So if you're in Tomsk, please visit and listen. It's quite the view and very pleasant to hear. Here you can see the documents which you need for admission. So it's the usual list: passport, diploma, diploma transcript, certificate of knowledge if you have this, and diploma legalization if it's needed for your country. You can scan this QR code to get to our website where you can apply for our university. So thank you for your attention. Hello, my name is Jay Morteira, and now I want to introduce Baumann Moscow State Technical University. Our university was founded in 1830 by order of the Tsar Nicholas I as first Russian technical university. Baumann is located in Moscow, capital city of our country. Moscow is one of the largest cities in the world, and it is the financial center of our country. It is home to many Russian companies in numerous industries, such as finance and technology. Moscow's landmarks include Red Square, the Kremlin, St. Basil's Cathedral, the Bolshoi Theater, and Ostankino Tower. Moscow has a large amount of museums, galleries, and libraries. These include the State Tretyakov Gallery, the State Diving Museum, and others. Every person can attend that sites. Moscow was a hosted city for many events. For example, Summer Olympics, Eurovision Song Contest, and the FIFA World Cup. Thousands of foreign people visited our country during this period. Baumann University is the only Russian educational institution among top 300 QS. Employees' feedback indicate that our university holds a leading position in employment rate. Currently, there are 16 higher educational institutions and 8 research institutions in Russia formed on the basis of Baumann University, for example, Moscow Aviation Institute and others. Our university is located near the center of the city. It takes about 20 minutes from Red Square. On the slide you can see the location of our modern scientific centers, sports centers, and dormitories.
All parts of our university are located in well-maintained areas. There you can find supermarkets, cafes, fast food restaurants, parks, cinemas, and so on. The infrastructure of the university is 20 education buildings, 3 branch offices, 10 dormitories, 22 scientific and research centers. The university has 27,000 students, of which 1,500 foreign students from 82 countries. Every year, 7,000 students graduate our university. After that, they work in leading companies. Foreign students study in the same groups as Russian students. They participate in all events, such as projects and conferences. Our university has graduated a lot of famous people. You can see them on the slide. Now I want to tell you about some of our faculties. Firstly, special mechanical engineering. It is one of the largest and most dynamically developing faculties of our university. 13 departments train specialists and conduct research in the field of rocket and space technology. Mechanical engineering technologies. The entire range of technological directions of material processing, manufacturing of parts, and ensuring their quality is presented at 13 departments. Engineering business and management. The program offers a combination of fundamental university engineering and humanitarian training, including languages, with fundamental training in economics, management, and innovation. We train excellent specialists in that fields. The faculty of Biomedical Engineering is the first faculty in Russia for studying bioengineering. The features of education at the faculty include a comprehensive study of engineering and biomedical disciplines, both with Baumann University, as well as large enterprises and clinics, including Pirogov and others. Robotics and complex automation. Preparing students involves understanding the fundamental mathematical and general technical framework, a deep mastery of computer technology and design skills, the ability to build a mathematical model. The fundamental science and linguistics. The faculty provides a unified methodological orientation work of educational units engaged in mathematical and natural scientific training of students. Besides to the main training programs, the university has engineering centers which students can attend from the first year. On the slide you can see some of them. Our teachers share their experience with students and inspire them to study. In addition, the university has 22 centers, which you can see on the slide. Our university has an active social life. There are 100 student organizations, public life, volunteering, creativity, theater, extreme sports, comedy club, and others. There is also a community of international students who also organize various events. It is important to say about the international cooperation because our institute manages international cooperation with more than 100 universities all over the world. Baumann University actively cooperates with the world's leading universities in America, Europe, and China. Baumann University is the founder and leading university of the Russia-China Technical University Association. We also have various international programs, such as double degree programs, exchange programs, Erasmus+. The university has agreements on cooperation in education and research with international Russian companies, among our partners Rosatom, Roscosmos, Sber, Siemens, and others. Now I want to talk about preparatory faculty. That faculty is for students who don't know Russian language. The education on that faculty takes 1 year. You can apply for the preparatory course during the year. After that, you have to take exams. On this slide, you can see which documents you have to prepare and send by email. After checking the documents, if the candidate is eligible, the university sends a confirmation letter. We also recommend which faculty is more suitable for each student according to their results. After that, the university begins the preparation of the visa invitation in early May. After receiving the visa invitation, you have to submit the documents for the visa. On this slide, you can find information about scholarship to study in the Russian Federation. There are several steps. Firstly, you have to register on the site Education in Russia. After that, you have to take a test, and finally, you have to submit documents to our university. On this slide, a list of documents that are needed for admission. National passport, diploma and all it annexes, health certificate, photographs. On that slide, you can find a tuition fee for studying, accommodation and medical insurance. Our international department are ready to have a conversation with every student who wants to apply to our university. We try to solve all your problems. Our colleagues can speak English, Chinese and Spain.
We will be glad to see you at our university. Thank you for your attention. Welcome to Tver State University. Tver State University is located in the town of Tver. It is situated between two capitals of Russia, Moscow and St. Petersburg, approximately 160 kilometers from Moscow and 485 kilometers from St. Petersburg. Tver is the nearest regional town from Moscow, and that takes only 1 hour and 35 minutes by local train to get to us. Citizens of Tver joke that they have two great suburbs, Moscow and St. Petersburg. The population of Tver is about 420,000 people. What advantages of location of Tver? It is the great Russian river Volga. Tver stands on the banks of it. The source of the Volga is located in Tver region, and today Tver is a very attractive place for tourism. I'd like to tell you some words about the history of Tver State University. The history of Tver State University goes back to December the 1st, 1870, when a private educational institution training teachers for primary schools was opened. It was reformed in 1917 to become Tver Teachers Institute, after which it became Kalinin Pedagogical Institute. On September 1971, it was reorganized into Kalinin State University. In 1990, Kalinin State University was renamed to Tver State University. All history of the country is in our university names. The university is currently a state-funded institution with about 6,500 full-time, 190 postgraduate students, and 1,800 correspondent ones. The university includes 2 institutes, 13 departments, and 68 sub-departments, where students obtain knowledge and skills practically in any sphere they are interested in, having a 2-cycle system of education. Median tuition fee is about $2,000 American dollars. As for study programs, there are 46 bachelor programs, 46 programs of master, 6 programs in specialty, and 31 programs of postgraduate and doctoral studies. As for faculties and departments of Tver State University, there is a great variety. Mathematics, cybernetics, IT, mechatronics and robotics, radio and physics, philology, journalism, international relations, history, foreign languages and intercultural communication, biology, geography and geology, tourism and chemistry, law, economics, management, education, and sport. And there is a special word should be told about the Russian as a foreign language. International Cooperation Center. The International Relations Center has been coordinating all exchange programs since its foundation 30 years ago. Well-qualified, experienced specialists help students to adapt to Russia just from the first steps in the country. And today, we have over 20 foreign partner universities. International students may participate in 12 student exchange programs, and we have over 300 foreign students. In recent years, students have come from more than 20 countries and have ranged in age from 17 to 70. As for accommodation, it should be mentioned that 8 modern student hostels are well equipped and comfortable. So they have well equipped rooms and kitchen, and they have great location because they are close to all centers of education. Low prices are attractive for students too, from $20 to $50 per month.
Department of Russian Language for Foreigners contains preparatory course, summer schools, short-term course, long-term course, one-semester program of inclusive education, exchange programs, individual programs, and teachers training program. The foreign applicants are interested in preparatory course, and preparatory course in Tver State University is Russian language as a foreign and 2 subjects. Period of education is from September till June. And the preparatory course is the best program for beginners who would like to learn the Russian language from the basics. And it usually lasts 10 months, as it was told already, from September till June. Tuition fee is about $2,000 US. Program contains 1,068 academic hours, immersive learning experience, social activities. All students can visit museums, day trips to historical places, and they can participate in university, regional, and national festivals. As for accommodation, it is very comfortable student hostel located in the city center. That what we wanted to tell you about our Tver State University, one of the largest university in the upper Volga region of Russia. Thank you for your attention. Welcome to our university.